Good afternoon, students. We were seeing over voltage, that is polarization, constant decomposition potential, and over voltage. What was over voltage? Over voltage is seen when a gas electrode uses the production of gas only. Okay, so a gas is produced at the electrode. That time, what happened is we expect one voltage or potential to be applied for the reduction of an ion to a gas, but actually in practice that is not the case. So that difference is only what is known as over voltage. For example, if you take the case of hydrogen, H positive accept 2 electron, it should be converted to hydrogen. Here hydrogen is a gas. So when we want to do that, we use certain metal electrodes, for example platinum, silver, copper, etc. So electrode potential value compared with the other electrodes of this we have found out as 0. But when what we expect is, if you apply an voltage of 0 volt or slightly greater than 0 volt, this reaction should occur. But in practice that is not the case. That is, with platinum it is same, but silver and copper it will vary 0.15, 0.33, etc. Okay, what is the reason is, when the hydrogen is coming to the electron, it's not a single step process simply coming as we say. So theoretically it is getting reduced. There are a lot of steps involved in that. Is, first hydrogen should diffuse to the electrode, then it should accept the electron from the electrode. After accepting, it gets absorbed over the electrode. Then two hydrogen should combine to form a hydrogen molecule. After that, it should be the liberation of hydrogen. So several steps are involved in it. So during these steps there will be some practical difficulties occurring. So that what we can see is that what is the theoretical voltage needed to produce the hydrogen gas is not always equal, or when we use different electrodes there will be different voltages needed. So that difference from the theoretical and the practical voltage is what is known as over voltage. Okay, and when it is for production of the hydrogen we call it as hydrogen over voltage. Oxygen means we call it as oxygen over voltage. So over voltage is only applicable when a gas is produced as a single electrode. Okay, now determination of over voltage, we will again consider the same electrolysis of 1 normal of hydrogen sulfide, or for the better understanding you will see. Okay, so electrolysis of 1 normal hydrogen sulfide. So what happened when we pass the current? H2SO4 undergoes dissociation and it will be converted to H positive and HSO4 minus. HSO4 minus will react with the water and OH minus is formed, H2SO4 plus OH minus, and OH minus will get reduced and OH minus will get converted to oxygen, and H positive will be getting converted to hydrogen. That we have already seen. Okay, when we were discussing about this was the reaction is it H2SO4 converting to H positive plus HSO4 minus, HSO4 plus water, H2SO4 plus OH minus, and only 2 OH minus will be converted to oxygen, water and 2 electron, cathode 2 H positive plus 2 electron, H2 gas. So once this product is formed, what happened is, around these electrodes bubbles of hydrogen and oxygen will be developed, and they act as hydrogen electrode and oxygen electrode. So they form a galvanic cell and a back EMF is produced, and that back EMF is what we call it as polarization. Now what happened is, if you measure the current using an ammeter, what we can see is that as the applied voltage increases slowly, there will not be much change in the current, and it will be slowly, and at a particular point we can see that rapid increase in the current. So that particular point, or the point which corresponds to the applied voltage, is what we call it as
decomposition potential. So what is decomposition potential is? It is the minimum voltage required to overcome the back EMF. Back EMF ne overcome panna vendiya minimum voltage that ED or decomposition potential. So gas production varumbodhu we have to supply the voltage. That voltage should be equal or greater than decomposition potential, is it? Then only the gas will be produced. And for all the aqueous acid and alkali, it has been found that the value is 1.7. This is what we find out from experiment. So this is the decomposition potential of experiment or practical decomposition potential for all aqueous acid and alkali. Now you consider the galvanic cell, which is formed due to the hydrogen electrode and oxygen electrode developed here by the products of electrolysis. So platinum, this is hydrogen, one normal H2SO4, oxygen, platinum. This will be the cell notation. So oxidation half hydrogen will undergo oxidation, reduction half oxygen will undergo reduction. H2 converting to 2H positive plus 2 electron, half O2 plus water plus 2 electron to OH minus. This is the one, and overall reaction is H2 plus half O2 plus water giving 2H positive plus 2 OH minus. Now the concentration of acid is 1 normal solution. So we can write the concentration of H positive is 1 normal, and concentration of OH minus we have to use ionic product, and it is when it is 1 normal, this will be equal to 10 to the power minus 14. That you will be studying. I am not confusing you, just remember this. If in the case of 1 normal H2SO4, concentration of H positive will be 1 normal, OH minus will be 10 to the power minus 14 normal. Now we will apply Nernst equation for calculating EMF of the cell. EMF of the cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT divided by NF into log concentration of the product divided by concentration of the reactant. The product is 2H positive plus 2 OH minus. So H positive raised to 2, OH minus raised to 2. Reactant is H2 plus half O2 plus water. So concentration of H2 plus O2 raised to half plus H2O. Okay, in H2, O2 and water are pure substance, so we can take this as unity. And number of electrons involved is 2. So we will write E naught cell minus 2.303 RT divided by 2F is equal to log H positive raised to 2 into OH minus raised to 2. That is 1 raised to 2, 10 to the power minus 14 raised to 2. Then when we simplify, what happened? 1 to the power, it is 1. So we can write 10 to the power minus 14 raised to 2. So 2 we will take here. Okay, so what happened? This 2 and this 2 will be so this will be cancelling. Okay, so E naught cell minus 2.303 RT by F log 10 to the power minus 14. And E naught cell is equal to electrode potential of oxygen half minus electrode potential of hydrogen. So that is equal to standard values will come. So 0.44 minus 0.0. This we can take from the electrochemical series. So what happens? 0.44 volt it will come. As a substitute பண்ணும்போது E cell is equal to 0.44 minus this all we took it as temperature, we can take it as 298 for our calculation EC. So 298 போட்டால் this will come 0.0591 into log 10 to the power minus 14. Minus 14 இங்கே கொண்டு வந்து log 10 எடுத்து இந்த minus 14 இந்த minus 14 minus வந்து positive ஆயிட்டு 0.0591 into log 10 வரும். So you will get a value 0.8274. Okay, so this is what we will be getting in it. So what we got here is 1.23. So what should be the theoretical voltage? EMF of the cell 1.23. So what we have seen
ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിന് റിവേഴ്സ് പണ്ണണേൽ EMF slightly greater than. So നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് 1.24 or 1.25. But actual പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ എவ்வளோ കൊടുത്താൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ആകും 1.7. This is the decomposition potential what we measured from theoretical value. The value substitute பண்ணி we measured it. இது வந்து experiment படி கண்டுபிடிச்சது. So this is what we have to apply to make the reaction happen. But what happened? When we calculate theoretically, we will get only 1.23. So 1.7 minus 1.23, 0.47 volt difference is there. That is what is known as over voltage, and that difference we can represent by eta. Okay, so that is how over voltage experimental உள்ளதும் theoretical உட calculate பண்ணிட்டு and difference கண்டுபிடிக்கும்போது we will get the over voltage. So what is over voltage? The difference between the potential of the electrode when gas evolution is observed and the theoretical reversible potential of the involved galvanic cell. ഒരു ഗ്യാസ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും ഗാൽവനിക് സെൽ ഡെവലപ്പ് ആയതിനെ ഓവർകം பண்ணാൻ യൂസ് பண்ணுന്ന ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ദാൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് വന്ന് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒരേ ഗ്യാസിന് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് അലോട്ട്. നമുക്കൊരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് വി ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ്. അത് അപ്ലൈ பண்ணிയാൽ அந்த ഗ്യാസ് എല്ലാ കേസിലും ഡെവലപ്പ് ആകാതെ. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ഗ്രേറ്റർ വോൾട്ടേജ്. ആ ഗ്രേറ്റർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ആ ഡിഫറൻസ് ദാൻ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ practical value in difference is what is known as over voltage. It is only decomposition potential. So you have to remember polarization. Polarization when we do electrolysis, due to the accumulation of the product of the electrolysis, the electrode exert a back electrode potential value, and that value is what is back EMF. Okay, or it develops a galvanic cell due to the accumulation of the product of electrolysis around the two electrodes. So that galvanic cell produces a EMF, and that is what is known as polarization. And when we want to overcome that, we have to apply a minimum voltage, higher voltage. So that higher voltage is what is decomposition potential. Theoretical decomposition potentialum experimental decomposition potentialum there is different. So that difference is what is known as over voltage, and over voltage is only applicable when there is a production of gas. Electrolysis la production of gas involved aango mattum than over voltage phenomena will arise. Okay, so that is over voltage, polarization, decomposition potential, and over voltage is very important. You can take it as a sure question. Okay, so that is over voltage. So with that we finished unit 2. What were the topics we have covered? Do you remember? We started with an electrochemistry explanation, then we have seen electrolytic cell, galvanic cell, EMF, determination of the EMF, single electrode potential, reference electrodes, then electrochemical series, then we come with the concentration cell, then we have come with the liquid junction potential, polarization, decomposition potential, and over voltage. Now we'll have just a recap or revision of what we have seen. Okay, so we took nearly one or 2 weeks to complete it, so you might have forgotten. We will just recollect it. So unit 2 was electrochemistry 2, because first we have already studied. What is electrochemistry? Electrochemistry is branch of chemistry which deals with the relation of flow of electrons and chemical reaction. Flow of electrons is what we call it as electricity, and we have seen in the electrochemistry one part related what are the flow things, conductors, electrolyte, conductance, specific conductance, how it varies with viscosity, transport number, etc. Now chemical reaction involved in an electrochemical series is a redox reaction.
Redox reaction is combination of two reactions. One is reduction and one is oxidation. What is reduction is gain of electron is what is known as reduction, and loss of electron is known as oxidation. When these two reactions come together, we call it as redox reaction. For example, zinc undergoes oxidation, Zn2 positive plus 2 electron. This electron, when it is accepted by the copper, it undergoes reduction. This is reduction. So Zn plus 2 positive giving Zn2 positive plus copper is what is known as a redox reaction. In a redox reaction, electricity in the relation, then what we call it as electrochemistry. அப்படி பண்ணும்போது we can see that there are two chances. One, we can produce electricity from a redox reaction. It is a spontaneous process. Whereas we can produce a chemical reaction by passing current. இது வந்து non-spontaneous process. Spontaneous process means takes place by its own. We don't have to apply any force. அது அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும். But if you forcefully making it to do, we call it as non-spontaneous. So chemical reaction, electricity, electrical energy use பண்ணி force ஆயிட்டு பண்ணும்போது it is a non-spontaneous process. இனி spontaneous process and non-spontaneous process வச்சு we can develop as a device. அது வந்து electrochemical cell னு சொல்லு. So two types is there. Spontaneous process use பண்ணி electricity produce பண்ணுனேன்னு we call it as galvanic cell. Whereas non-spontaneous process use பண்ணி chemical reaction பண்ணும்போது we call that as electrolytic cell. Okay. In a electrolytic cell. Electrolytic cell is a device which convert electrical energy to chemical energy. It was on spontaneous, so delta G will be positive. Example one, electrolysis of NaCl. Electrolysis of NaCl, we will take a molten solution of NaCl or external battery connect பண்ணோம். External battery நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிய எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவ் ஆയിരിக்கும், பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிய எலக்ட்ரோடு பாசிட்டிவ் ஆയിരിக்கும். இனி கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் அயோன்ஸ் மால்டன் NaCl will exist as ion. So ions will move towards the opposite electron. Na positive will move towards a negative electron. அங்கே போய் அந்த எலக்ட்ரான் கொடுத்து it will be converted to a stable sodium. So this process is what is called as reduction. electron இங்கே இப்படியே வந்து இந்த எலக்ட்ரோடு வரும்போது Cl minus வந்து இனி Cl minus will move towards the positive. அங்கே வந்து அது அதன் எலக்ட்ரோட் கொடுத்து it will be converted to Cl gas, Cl2 gas. So this is the process known as oxidation, and that will happen as at the anode. Okay, இந்த எலக்ட்ரோட் தான் இங்கே வந்து சோடியம் அதை accept ஆகுது. So sign of the anode எடுத்தால் it is positive, sign of the cathode எடுத்தால் negative. The whole setup வந்து we call it as electrolysis and or electrolytic process. Electrolysis setup வந்து we call it as electrolytic cell. Okay. Next one வந்து galvanic or voltaic cell. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. இங்கே வந்து ஒரு spontaneous process நடக்கும். So delta G வந்து negative வரும். எக்ஸாம்பிள் வந்து டேனியல் செல்லு ஒரு போரஸ் போட்டில் சிங்க் சல்ஃபைட் சொல்யூஷன் எடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து சிங்க் எலக்ட்ரோட் போடும். இந்த போரஸ் போட் வந்து ஒரு காப்பர் வெசல்னு உள்ளில் வச்சுட்டு it will have copper sulfate and copper electron. So when we are not connecting these two, what happened is there will not be any reaction. இது ஒரு external wire way connect பண்ணியால் the zinc electrode will go into zinc sulfate solution, Zn2 positive plus 2 electron. இது வந்து this is oxidation. இனி Cu2 positive ரெண்டு electron accept பண்ணி copper ஆகிட்டு convert ஆகும். Cu2 positive plus 2 electron copper. So this is reduction. So Cu2 positive plus zinc, copper plus Zn2 positive. This is the overall reaction. This process வந்து it is a spontaneous process. We don't have to apply any force. So அப்படி வருனதுனால that type of cell we call it as galvanic cell. So இதில் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியது எக்ஸ்டர்னல் வயர்லூட மூவ் ஆகும்போது எனர்ஜி we can use it for performing some work or lighting the lamp or making a motor to work etc. Okay. இனி இங்கே வந்து zinc electrode வந்து zinc sulfate உள்ளிலேக்கு போகும்போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கொடுத்துட்டு தான் போகுது. அதனால this will have a negative value. Copper electrode electrons ion accept பண்ணிட்டே இருக்கும். So this will have a positive charge.
So inge anode inde negative, cathode is positive. Electrons move from a high potential to low potential or oxidation, the place where oxidation taking, to the place where reduction taking. The force with which it is moving is what is known as electromotive force. So this is what is electrolytic cell and galvanic cell. Okay, now what you have to remember is, in both the cells, irrespective of whether it is electrolytic cell or galvanic cell, oxidation നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പേര് ആനോഡ്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പേര് കാഥോഡ്. Sign may be varying, but process is anode always oxidation, cathode always reduction. Anox and red cat you can remember. Okay, this is very very important thing you have to keep in mind in the case of an electrochemistry. Now galvanic cell, we will forget about electrolytic cell, we will come to the galvanic cell. Galvanic cell பார்க்கும்போது we have seen Daniel cell ஒரு porous portal தான் zinc sulfate we have kept. A copper sulfate zinc sulfate there is no mechanical mixing, it is separated by a porous partition. That is very important. നമ്മൾ ഒരു galvanic cell design பண்ணும்போது cell reactions வந்து we make it to do in two separate portions. or cell reaction வந்து രണ്ട് half cell ആയിട്ട് we can divide it. ഒരു half cell oxidation will take place and another one reduction. ഇത് രണ്ടുകൂടെ separate பண்ணാൻ we can use a porous partition or a salt bridge. That is very very important in designing a galvanic cell. Direct ആയിട്ട് zinc electrode copper sulfate immerse பண்ணி வச்சா what happened is copper வந்து deposited over the zinc and further reaction will be stopped. அதனால for the easy flow of electrons we have to make oxidation half and reduction half doing in different half cells. And அது வந்து separate பண்ணா நல்ல connect பண்ணா we can use a porous partition or salt bridge. Salt bridge னு சொல்லியால ஒரு inverted glass tube னு உள்ள agar agarum KCl solution எடுக்க. Agar agar is a jelly like substance, so அது வந்து KCl னு இங்க support பண்ணியிருக்கு. பாட்டத்தில் வந்து we use cotton plush to avoid coming down. In KCl why we take is K positive Cl minus similar size இருக்கும். So same transport number. அதனால வந்து we use KCl. இனி சில்வர் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணியுள்ள செல் ஆகும்போது KCl யூஸ் பண்ணியால் சில்வரும் சில்வர் நைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் ஆகி சிஎல்லும் சில்வர் நைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் ஆகி AgCl will be produced. So AgCl is a precipitate. அது further reaction it will affect. So we go for ammonium nitrate. So but normally KCl illa rare case KNO3 also used, but normally we use KCl. So or inverted glass tube nulle agar agar and KCl is taken is what is salt bridge. In a function of salt bridge one prevents mechanical mixing of the two solution, provides electrical neutrality. That is when oxidation is having, for example zinc one Zn2 positive ആയിട്ട് convert ആകുമ്പോൾ there will be development of large number of positive ion. അപ്പോൾ ഇത് KCl will provide Cl minus to cancel the positive one. In a reduction half Cu2 positive copper sulfate then convert ஆகுது. So SO4 2 negative charge accumulate ஆகும். அப்படி வரும்போது what happened, K positive வந்து அந்த charges it will be neutralizing. So that is only provides electrical neutrality. In a removes liquid junction potential. We have seen liquid junction different concentration of solutions when it comes near there will be developing a potential at the junction. அதை அவாய்ட் பண்ண மிக்சிங் வந்து you have to separate. A junction we should not have it. அதுக்கு வந்து we use salt bridge. Okay, so that is the function is also very important. Salt bridge in oxidation half reduction half consist of an electrode and electrolyte. Oxidation half means also it will have an electrode and electrolyte. Reduction half or electrode and electrolyte. So adukku vandu that setup we call it as a single electrode. Idu vandu reversible aayirukkum. It can act as oxidation and reduction half. Adanale we can call it as also reversible electrode. Okay, so two single electrode connected by a salt bridge and an external wire constitute a galvanic cell.
So adine vandu we can cell represent panna cell notation use panna oxidation half cell left hand side we should write you put two vertical lines to show the salt bridge and reduction half cell right hand side. Now oxidation half electrode ion, reduction half ion electrode. For example, Daniel cell Zn bar Zn2 positive salt bridge Cu2 positive bar Cu. In cell notation from that we can write the cell reaction. So inga paatha we know this is what is undergoing oxidation. So anode this is this and this is what is undergoing reduction. So cathode is this. So overall reaction we can write. So that is the cell notation. Cell notation is also very important. You have to remember oxidation half on the left hand side, reduction half on the right hand side. Okay. The next is electromotive force or EMF for E cell. The force with which electrons are sent from oxidation half cell to reduction half cell is what we call it as electromotive force or EMF or E cell. And as determined pannan we use an instrument known as potentiometer. அங்கே வந்து comparison with the standard cell only we will do. Exact value கண்டுபிடிக்க முடியாது, we go for comparison. இப்படி ஒரு செட்டப் இருக்கும். we use a potentiometer. potentiometer ஒரு long wire இருக்கும். இனி அதுக்கு ஒரு செட்டப் இருக்குது. இந்த A to an external battery இங்கே ஒரு varying voltage இருக்குது. applied voltage கண்டுபிடிக்க it will be connected to the B. இனி A there will be connection. இங்கே ஒரு key arrangement இருக்கும். One we will have a standard cell, one we have the cell whose EMF should be measured. In the other end we'll have a jockey. So what we will do is first one standard cell external battery kuda we will inga vandu we have a galvanometer or a headphone. Null deflection varuna madri in the moving jockey move பண்ணு A to B இப்படி move ஆகும். எங்கே வந்து null deflection இப்போ null deflection very means external EMF exactly balances with the standard cell வரும்போது தான் null deflection வரணும். So at that point we will find out அது D எங்கில். Now is key arrangement படி we will இப்போ இப்படி arrange பண்ணி this will be the circuit. Now what we will do X வச்சு we will put it. Okay, இந்த key இப்படி பண்ணும்போது circuit will be of the cell whose EMF should be determined. So அது வந்து balance பண்ணிட்டு we have an expression EX வந்து EMF of the cell. This is standard cell AD divided by AD dash. This is only the distance. So we can calculate what is EX. AD by AD dash into EX. This is the EMF of the standard cell. In where expression E cell is equal to ERH minus EOH. ERH means single electrode potential. Single electrode potential of reduction half minus single electrode potential of oxidation half. What is single electrode potential is tendency of an electrode to gain electron when it is in contact with its own solution. ஒரு எலக்ட்ரோடு அதிൻ്റെ சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணும்போது அயோன்ஸ் எலக்ட்ரோடில் ரெடியூஸ் ஆகணும். தட் இஸ் n positive plus n electron converting to n. That tendency is what is known as single electrode potential. இது Mn positive bar Mn denote பண்ணும். And this is the reaction. Okay. இது வந்து if we take the ion concentration 1 molar, temperature 298 Kelvin, gas involved in 1 atmosphere pass பண்ணியாலும் we call it the standard electrode potential. அது வந்து E0 Mn positive bar M we denote it. That will be constant for each ion. And determination of single electrode potential. Exact value நமக்கு determine பண்ண முடியாது. So we make use of a reference electrode. Reference electrode are electrodes with constant electrode potential value and used to calculate electrode potential of another electrode. Okay, அதில் வந்து two types இருக்கு. One we call it as primary and one is secondary. Primary is the fundamental one and that is only hydrogen, standard hydrogen electrode. And the specialty வந்து electrode potential we have taken it as 0, arbitrarily fixed at 0. Okay, that consists of
passing hydrogen gas at 1 atmospheric pressure through an H positive solution of 1 molar concentration kept at 298 Kelvin. And a representation vandu PT bar H2 ഒരു vertical line H positive 1 molar solution. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വന്ന് 2H positive plus 2 electron giving hydrogen gas. ഇനി ഈ hydrogen electrode can act as both oxidation half and reduction half. ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫായിട്ട് റിയാക്ട് பண்ணும்போது ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ H2 ഗ്യാസ് 2H പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ആകും. റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ H പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ H2 ഗ്യാസ് ആകും. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് as oxidation half is when it is coupled with an electrode of high reducing tendency. ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കപ്പിൾ பண்ணும்போது அந்த electrode வந்து more tendency to undergo reduction எങ്കിൽ hydrogen electrode oxidation half ஆகிட்டு ஆக்ட் பண்ணும். இப்போ கனெக்ட் பண்ணுன electrode வந்து have less tendency to undergo reduction எങ്കിൽ hydrogen electrode will act as the reduction half. Example வந்து zinc for less reducing tendency, copper is more reducing tendency. In practically hydrogen gas pass pannanim to maintain 1 molar concentration and all there is some difficulty, and now we go for secondary electrode. Secondary electrode calomel electrode is an example. Secondary electrode na or constant electrode potential value hydrogen electrode matter compare panni we will determine and keep. That will not be changed. So that electrodes easy to use panna mudina madriyulla electrons that we will be using at the secondary electrode. Example one the calomel electrode. Calomel electrode la it is an example for electrode sparingly soluble salt and salt of same anion அந்த மாதிரி வருന്നത്. So we have இங்கே வந்து மெர்க்குரி இருக்குது, மெர்க்குரஸ் குளோரைடு இருக்குது, KCl சொல்யூஷன் இருக்குது. KCl சொல்யூஷൻ്റെ கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி electrode potential values vary ஆகும். Okay, saturated solution யூஸ் பண்ணி we call it a saturated calomel electrode. இனி 1 normal solution யூஸ் பண்ணியால் normal calomel electrode, decinormal யூஸ் பண்ணியால் DCNA decinormal electrode சொல்லும். ஸோ இதுக்கு மூணிനും வந்து டிஃப்ரெண்ட் electrode potential values இருக்கும். നമ്മൾ normally யூஸ் பண்ணுന്ന saturated calomel electrode because easy to maintain saturated KCl solution. அது வந்து இப்படி இருக்கும், ஒரு அவுட்டர் டியூப் இருக்கும், அந்த டியூபில் இங்கே வந்து ஒரு போரஸ் பார்ட்டிஷன் இருக்கும், உள்ளில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரோடு இருக்குது, அதுக்குள்ளே பிளாட்டினம் வயரும் இங்கே வந்து மெர்க்குரி அண்ட் மெர்க்குரஸ் குளோரைட் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே KCl சொல்யூஷன் ப்ரொவிஷன் வில் பி தேர் ஃபார் ஆடிங் KCl சொல்யூஷன். அது பென் டைப் இருக்குது, ஈஸி டு யூஸ் தான். அங்கே இங்கே வந்து போரஸ் இருக்குது, ஸோ salt bridge is not needed. directly இது வந்து சொல்யூஷனில் இமர்ஸ் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குன்னா வந்து AgCl2 Ag2 பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் 2Cl மைனஸ் ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகும், 2 electrons accept பண்ணி 2 Ag ஆகும். ஸோ திஸ் வில் பி த ஒன் AgCl2 ப்ளஸ் 2 electron கன்வெர்ட்டிங் to Ag ப்ளஸ் 2Cl மைனஸ். இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ஆகும்போது இப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும், ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ஆகும்போது இப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும். ரெப்ரசன்டேஷன் பிளாட்டினம் HgCl2 KCl. Okay, so saturated calomel electrode is the one we normally used. In a determination of single electrode potential வந்து ஒரு galvanic cell தான், அதில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடும் செல் whose EMF should be determined. பொட்டன்ஷியோமீட்டர் படி E cell கண்டுபிடிக்கும். ஸோ we use this expression ERH minus EOH. Okay, இனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீயும் காப்பரும் எடுத்தாலும் this is what is the cell we produce. E cell is equal to electrode potential of copper minus standard hydrogen electrode. So this is 0, so we can find out. இதே மாதிரி we can substitute and do for all the things. இனி go to cell EMF measurement இல்லை standard cell னு we told. Standard cell is a highly reproducible cell. Highly reproducible means அது வந்து we can work it for a long time. Our reactions reproducible and low coefficient of EMF, that is dE by dt is change of EMF with respect to temperature is low, constant EMF for a long time. அது வந்து
ഒരേ EMF ലോങ് ടൈം മീൻസ് 10 to 20 years ഒരേ EMF അത് തരും. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വെസ്റ്റേൺ കാഡ്മിയം സെൽ. ഇനി വെസ്റ്റേൺ കാഡ്മിയം സെല്ല് വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എച്ച് ഷേപ്ഡ് സെൽ. വൈ വി യൂസ് എച്ച് ഷേപ്പ്? സെപ്പറേറ്റ് ബോത്ത് ദ തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗാൽവാനിക് സെൽ. ഇനി ഒരു രണ്ട് ലെഗും ബോട്ടത്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അங்கே வந்து രണ്ട് பிளாட்டினம் வயர் சீல் பண்ணியிருக்கும் ஃபார் த மெட்டாலிக் கான்டாக்ட். இனி என்ன ஆம் வந்து ஆனோடாയിട്ട് ஆக்ட் பண்ணுதோ அங்கே வந்து cadmium amalgam will take over that cadmium sulfate crystals will be used. இனி என்ன ஆம் வந்து கேதோடாയിട്ട് ஆக்ட் பண்ணுதோ அங்கே மெர்க்குரஸ் சல்ஃபேட்டும் யூஸ் பண்ணும். மேலே அகெயின் cadmium sulfate crystals, அதுக்கு மேலே saturated solution of cadmium sulfate. This is the setup. மேலே வந்து வேக்ஸ் கொண்டு மூடியிருக்கும். இனி this is the cell, platinum cadmium amalgam. This is mercury. So 12 to 13% cadmium உள்ள மாதிரிയുള്ള amalgam தான் we take. Cadmium sulfate 8/3 water of hydration, saturated cadmium sulfate, mercurous sulfate, mercury, platinum. What is the reaction taking place is cadmium வந்து CD2 positive plus 2 electron ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ആയി കാഡ്മിയം സൾഫേറ്റ് ആകും. സോ ആനോഡിൽ വന്ന് കാഡ്മിയം പ്ലസ് സൾഫേറ്റ്, കാഡ്മിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. കാത്തോഡ് വന്ന് മെർക്കുറസ് സൾഫൈഡ് മെർക്കുറസ് അയോണും സൾഫേറ്റ് അയോണുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് മെർക്കുറസ് അയോൺ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് பண்ணி മെർക്കുറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. സോ മെർക്കുറസ് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ, മെർക്കുറി പ്ലസ് സൾഫേറ്റ്. ഇനി ഇതുകൂടെ ആഡ് பண்ணும்போது കാഡ്മിയം പ്ലസ് മെർക്കുറസ് സൾഫേറ്റ് ഗിവിംഗ് cadmium sulfate plus 2 mercury is the overall reaction. EMF வந்து 1.018 volt. This is also important one, standard cell. So that is only half part. Next we will discuss in the next class. One more thing what we have to, I forgot to tell is single electrodes. ഒരു galvanic cell വന്ന് we used to have oxidation half-ഉം reduction half-ഉം. അതിൽ oxidation half വന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഒരു അയോണും ഇലക്ട്രോഡും ഇരിക്കും. റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ഒരു അയോണും ഒരു ഇലക്ട്രോഡും ഇരിക്കും. സോ അതിൽ വന്ന് we used to call it a single electrode. There are different types of സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ്. ഒന്ന് വന്ന് മെറ്റൽ അയോൺ. ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് മെറ്റൽ അയോൺ സൊല്യൂഷനിൽ ഇമേഴ്സ് பண்ணிയാൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആകുது. സോ Mn പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് N പോസിറ്റീവ് കൺവേർട്ടിംഗ് ടു മെറ്റൽ. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു Mn പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ക്വാളിറ്റീസ് മെറ്റൽ അയോൺ 1. ഇനി അതേമാതിരി ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு கேஸும் இட்ஸ் அயோனும் யூஸ் பண்ணும். ஹைட்ரஜன் கேஸ் எங்கே ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆசிட்லூടെ பாஸ் பண்ணும். So this will be the reaction 2H positive plus 2 electron H2. அது வந்து it can act as both direction. Oxidation half item, reduction half item act பண்ண அது reversible with respect to H positive ion. Next one is metal sparingly soluble salt. அப்படி ஒரு electrode form ஆகும்போது we'll take an inert metal അല്ല ഒരു മെറ്റൽ അതിൻ്റെ സ്പെയറിംഗ്ലി സോളബിൾ ലെസ് സോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ടും another salt will take with the same anion as the sparingly soluble salt. அதுக்கு example தான் calomel electrode, mercury, mercurous chloride and KCl. So mercurous chloride anion தான் KCl ഉള്ള. There only KCl ന്റെ concentration different ആകുന്ന മാതിരി അതിൻ്റെ electrode potential value different ആകും. This is the setup I told now. In mercurous chloride plus 2 electron, 2 mercury plus 2 Cl minus. This is the one. அங்கே பார்த்தால் it is reversible with respect to Cl minus. We have seen different examples. நான் வந்து just fastly I am refreshing what we have seen. Okay, இனி redox electrode இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு inert metal இருக்கும். Oxidized and reduced form of a salt will be present. For example, quinhydron electrode. அதில் quinonum hydroquinone இருக்கும். Quinon oxidized form. This is reduced form. So quinone in presence of acid undergoes reduction to give quinhydron. So இது வந்து reversible with respect to H positive. So இது எல்லாமே வந்து it is single electrodes. You can use any of this 2 single electrode. அது வந்து couple பண்ணிட்டு salt bridge use பண்ணியால் we'll get a galvanic cell. There are different types of single electrodes.
ഇനി அந்த ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ വന്ന് at the junction of the electrode and the ion there develops a potential, and that is what is single electrode potential. Okay, so this is what are the topics we covered. Second one we will discuss in the next class. Kindly go through it once, and we will have next week one day the test, that is fully multiple choice test based on this unit. Okay, so kindly go through it, understand the concept and go. Everything is easy only if you understand the concept, but it's little confusing, so understand the concept thoroughly and go forward. Thank you.